So ayun mga lods, open lang natin yung Play Store para download natin tong TapTap Lite. Ito ituturo ko sa inyo kung paano maka-access sa advanced server ng Mobile Legends Bang Bang mga lods. So ayan, installing na, waiting lang tayo dyan mga lods. Ayan, pagka na-download natin yun, open natin ML, click natin yung customer service, and binilugan ko na, and then click yung how to get advanced server, and then click nyo lang yan, download, and then sign in lang. Ayan, may process naman yan, click nyo lang, continue lang, and then login successful. Click nyo lang yan, kung ano yung mga kailangang i-click dyan, i-click nyo lang. Select nyo lang. Pwede namang skip na lang din yan, pero in-skip na natin yan. And then, click natin yung get. Ayan, upgrade to full version. Okay, papunta tayo sa Google dyan. Then, download the APK. Ayan, click natin download anyway.